Troubleshoot BTP and DTP, resuelve problemas de BTP y DTP. Addressing Table, la tabla de direccionamiento. Troubleshoot Dynamic Trunking Protocol, resuelve problemas en el protocolo de troncales dinámicas. Show interfaces trunk on all the switches, interfaces trunk en todos los switches. Enable show interfaces trunk. No trunks on S1, no hay troncales en S1. Enable show interfaces trunk. No trunks on S2, no hay troncales en S2. Enable show interfaces trunk. No trunks on S3, no hay troncales en S3. How many trunk links are configured currently? ¿Cuántos enlaces troncales están configurados actualmente? No trunk links between the switches, no hay enlaces troncales entre los switches. Show interfaces gigabit 1 on S1. Show interfaces gigabit 1 en S1. Enter. Show interfaces gigabit 1 switch port. S1, S1. Okay, switch port. Space. What is the operational mode? ¿Cuál es el modo operacional, operativo? Access, static access, okay. Access estático. This static access, acceso estático. Do the same on S2 and gigabit 2 on S1. Haga lo mismo en gigabit 2 en S1. Gigabit 2, gigabit 2. Show interfaces gigabit 2 switch ports. Also static access, también de acceso estático. This, esta. What is the operational mode? ¿Cuál es el modo operacional? Static access, acceso estático. Repeat commands for gigabit 1 on S2 and gigabit 2 on S3. Repite los comandos en gigabit 1 en S2 y gigabit 2 en S3. Ok, gigabit 1, gigabit 1. Show interfaces show interfaces gigabit 1 switch port. Okay. Static access, acceso estático. S3, S3. Show interfaces gigabit 2 switch port. Static access, acceso estático. This, esta. Correct the trunk links. Corrija los enlaces troncales. Okay. Okay, now configure gigabit 1 and gigabit 2 on S1 as trunks. Configura gigabit 1 y gigabit 2 en S1 como troncales. Configure terminal interface range. Gigabit 1 and 2. Switch port no trunk. Okay. Enter. And configure gigabit
1 and S2 and gigabit 2 and S3 as trunks. Configure gigabit 1 en S2 y gigabit 2 en S3 como troncales. Configure terminal interface gigabit 1 switch port no trunk. Configure terminal interface gigabit 2 switch port no trunk. Ok, ready, listo. Verifique S1, S1 and show interfaces trunk. Ok, successful, satisfactorio. S2, S2 and show interfaces trunk. Ok, S3, S3 and show interfaces trunk. Ok, ready, listo. Troubleshoot BTP, resuelve problemas de BTP. VLAN trunking protocolo de S1 will be configured as the server, BTP, S2 and S3 as BTP clients. The domain should be CCNA, password Cisco. Okay, S1 será el servidor BTP, S2 y S3 los clientes BTP, el dominio BTP es CCNA y el password Cisco. Verify VLAN information, verifica la información de VLAN. Show VLAN brief on all the switches. Show VLAN brief en todos los switches as well. Show VLAN brief. Okay. These VLANs, estas VLAN. S2, S2, show VLAN brief. Okay. Only this, solo estas. S3, S3, show VLAN brief. Only this, solo estas. Do all the switches have the same number of VLANs? How many does each switch have? ¿Tiene todos los switches el mismo número de VLANs? ¿Cuántas tiene cada uno? Okay, no, S1 has 10 VLANs. The other two switches have only 7 VLANs each. No, S1 tiene 10 VLANs y los otros switches tienen solo 7 VLANs cada uno. S1, 10 VLANs, 10 VLANs. S2, 7, 7. S3, S3, 7, 7. Verify BTP configurations, verifica las configuraciones BTP. Show BTP status, show BTP password. Okay. On all the switches, en todos los switches, S1, S1. Show BTP status, show BTP password. Okay. Is transparent. Okay, es transparente. No password, no hay password. No domain name, no hay nombre de dominio. S2, S2, show BTP status, show BTP password. Okay, transparent. Is lowercase, should be uppercase, está en minúscula, debe ser mayúscula, es transparente. No password, no hay contraseña. S3, show BTP status, show BTP password. Okay, is transparent, es transparente. Domain, this is okay, el dominio, esto está bien. Cisco is lowercase, okay.
should be lowercase. Cisco password debe ser todo en minúscula. Ok, correct all, corrija todo. S1, S1. Configure terminal, BTP mode server, BTP domain CCNA, BTP password Cisco. Okay. Enter. S2, S2. Configure terminal, BTP mode client, BTP domain CCNA uppercase mayúsculas CCNA, BTP password Cisco. Ok. S3, S3. Configure terminal, cliente, BTP mode client, domain is okay, configure the passwords, el dominio está bien, configura el password, BTP password Cisco, ok. Verify port assignment, verifica la asignación de puerto. The switch ports connecting to the PCs need to be configured in the correct VLANs so the PCs can communicate with each other. Use the show VLAN brief command on S2 and S3 to determine if VLANs have been assigned to the switch ports. Los puertos del switch conectados a las PCs deben ser configurados en la VLAN correcta, así que las PCs podrían comunicarse unas con otras. Usa el comando show VLAN brief en S2 y S3 para determinar si las VLANs han sido asignadas a los puertos del switch. And show VLAN brief. Okay. All ports assigned to VLAN 1. Todos los puertos asignados a la VLAN 1. Okay. S3, S3. And show VLAN brief. All ports assigned to VLAN 1, todos los puertos asignados a la VLAN 1. Okay. Which VLAN is associated with these switch ports? ¿Qué VLAN está asociada a estos puertos? Only the VLAN 1, solo la VLAN 1. Using the table above, correct the VLAN assignment on S2 and S3. Usando la tabla superior, corrige el asignamiento de VLANs a S2 y S3. Okay, S2. Okay, Facet Node 1 to VLAN 10. Facet Node 1 a VLAN 10. Switch port node access. Switch port access VLAN 10. 9 to 20, 9 a la 20. Node access VLAN 20. 17 to 30, 17 a la 30. Okay, S3, S3. Configure terminal. Facethernet 8, Facethernet 8. Switch port node access. Switch port access VLAN 10, 10. (16, 16) Remote access VLAN 20, VLAN 20. 24, 24. Access VLAN 30. Okay.
Verify end-to-end connectivity, verifica la conectividad de punto final a punto final. From PC0, ping PC5, desde PC0, ping a la PC5. Ok. Successful, satisfactorio. 1 to 4, de la 1 a la 4. Successful, satisfactorio. 2 to 3, 2 a la 3. Successful, satisfactorio. 100%, 100%. Muchas gracias. Thank you very much.